che avete visto nel documentario, Lasha Shergelashvili, ex Head of Weapons Unit Special Task Department, Constantine Chakhunashvili, Medical Doctor, Guram è arrivato? Ok, Guram Rogava, journalist and victim of the repression that you see. Scusate questo mix inglese-italiano, ma oggi è così anche perché adesso dovremo iniziare a parlare inglese. Mamuka Mamulashvili, hi Mamuka, we met in Kiev last year, ci siamo incontrati a Kiev l'anno scorso alla Legione Georgiana, in Georgian Legion, and we are very pleased to have here Marika Mikiashvili. Come here, please. Member of Droa Party. And presenta gli altri? Abbiamo anche la vittima di questo avvelenamento, Khatia Bakuradze. E abbiamo anche Mikhail Ramishvili, tutte e due sono le vittime. Sì. Vi lascio spazio. Ok, we start. Hi. We start with Constantine. Hello. Hi Constantine. I presented you before. You are a medical doctor. We see you in the video, and I start with make you a question, and if some people here have a question for Constantine, can do it. And Constantine, from a medical perspective, which symptoms or injuries raise red flags that what people were exposed to was not a standard tear gas, but potentially a prohibited chemical agent? Yeah, first of all, I'm going to introduce myself. I'm a pediatrician. I'm also a researcher. I do various types of research, and yeah, in regards to this topic, actually, there were at least 800 doctors that last year signed a petition to release the name of the agent that was used. However, if you read the paper, our main focus was not about the agent itself during the research period and before the BBC movie. Our main goal was to assess the effects of tear gas and other various types of exposure to the pepper spray and etc., right? Including mixed in water and etc. Even the prolonged symptoms typically are not typical for normal exposure, and the initial hypothesis for us was that the overexposure, since there were a lot of capsules that had been used in short amount of periods, could have triggered these symptoms. But the recent news in the BBC movie itself as well, which shows the potential exposure to other agents like TC and other crowd control agents, that must be the basis of further research. However, there are very I don't know if there are very few
researches and investigations that had been done in a medical sense in this regard, and it would take a lot of effort to finally get a conclusion unless we get some kind of another whistleblower who says exactly what was used and when it was used, right? Obviously, since the government went into the defensive position and even wants to persecute people who did the research, including my co-researchers and including the people who took part in our research. Yeah, that's a bad sign, and since they're in the defensive position, I think the additional pressure can be applied to get the thorough and trustworthy investigation that will yield maybe a definitive answer about the agent that was used. But even if the agent was not used, since any illegal agent wasn't used, since there was overexposure and we had the symptoms and signs that were prolonged, like including severe lung injuries for 2 people who had possibly acute pneumonitis, hypersensitivity pneumonitis after the exposure. Maybe the agent in this sense is not so much shouldn't be the subject of discussion, rather than overexposure and maybe overextent of government reach, which was not in the best interest of people, but just to damage a lot of people. And basically, since Rustavel is in the center of Tbilisi, even overexposure of normal chemical agents, which are considered non-lethal, can also be transformed into lethal, or at least dangerous to people's health if they are overexposed. So basically, this is a complex question, and basically, if anyone has any questions in this regard, I'm here to answer those questions. If people want to get more information, I can also share the link. Our paper is online, and they can get introduced to all the details that we found out. Thank you, Constantine. Yes, for the link with all the documents. So, are you ready, like a doctor also, to give to international communities all the documents that prove the crime of the regime? Since the article is online, I don't need anyone to give anything. It is open access and everybody can access it. If there are any further facts that can be found out, then obviously that needs to be shared with everyone, right? But currently, I would be lying if I say that I have definitive proof of one fact or the other, but this I can say for certain that the investigation needs to be concluded, and basically all the aspects of this issue needs to be explored. Ok, thank you. Se qualcuno ha delle domande per... Okay, we have a question for you from a journalist. Lara, I give you the... Thank you. Hi. I just want to ask you, since the article has been published online, I guess there was an acknowledgement by the Georgian press and media and by the government, and I want to ask, which reaction did you get to the publication of your article? They wanted to arrest me. That's the acknowledgement that
I got. So basically, article was published in Toxicology Reports, which is an international scientific journal. The article itself explores what kind of prolonged symptoms were in the people who attended the protest, and we try to compare it to the control group, so the people that did not attend the Rustaveli Avenue protests or do not live there, right? So basically, since we found out that there were statistically significant changes in certain aspects, certain laboratory issues, we state that more investigations need to be done inside the article, and we stand by it, right? We cannot definitively say, since our resources were limited, there are tons of other examinations that can be done if proper resources are diverted to this case, but I'm not gonna lie that I know what type of agent was used, but we know that this needs more investigation and more attention, right? Thank you. Now I give the floor to Lasha Shergelashvili. Hi, Lasha. We know that you are in Ukraine now, and if you are head of a weapon unit, special task department in Georgia. So I want to ask you and so base it on your knowledge of the weapons and the equipment officially available to Georgian security forces, the substances described by protesters and documented by journalists compatible with Crown control agents, or do they point to something that falls outside standard policing tools? I think Lasha is blocking now. Ah, perché? Ok, deve tradurre Marika in georgiano. What was wrong with the chemical weapons, and what was the force for using these weapons during the protesters? Why they used it? გამარჯობა, მოგესალმებით, გადავთარგმნი. ბატონო ლაშა, ესე იგი თქვენი აზრით, რატომ იქნა გამოყენებული ეს ქიმიური იარაღი და კონკრეტულად რა იყო ის ზიანი, რაც მას მოჰქონდა? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ცუდი კავშირი მაქვს სამწუხაროდ, რამბოლი ჟიხდით თითქმის ვერაფერი ვერ გავიგე. ანუ შეგიძლიათ გამიმეოროთ კითხვა? თქვენი აზრით რატომ იქნა გამოყენებული ეს კონკრეტული ქიმიური იარაღი და დიახ, რა მიზნით და ზუსტად რა ზიანი მოაქვს მას? მე არ შემიძლია გითხრათ თუ რატო იყო ეს ასე ვთქვათ ეს ქიმიური შენაერთი გამოყენებული, მე ამის თქმა არ შემიძლია, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, ჩემი ვარაუდით მათ უბრალოდ ამის შესახებ არ იცოდნენ. So he says that he cannot affirmatively state why this chemical agent was used, but he can express his suggestion that probably they didn't really know that they were using it. Yeah. Sorry. That's what I did. Okay. Yeah, sure. Any more questions you have? Avete domande dal Lasha? Sì. C'è un movimento
there's a movement that sustains this cause outside the Georgia. Sorry? There's a movement that sustains Georgia outside Georgia. Maybe you can question this to Lasha. If there is such a movement to sustain Georgia outside of Georgia? What does it even mean? Groups, political support associations. Okay, so it's, what can be done from outside Georgia, right? ბატონო ლაშა აუდიტორიიდან კითხა ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა კითხათ თქვენ რა არის ის ჯგუფები და ფორმატები, რითაც შესაძლებელია რომ საქართველოს დავეხმაროთ ქვეყნის გარედან, ანუ ქვეყნის გარედან რა აქტივობები ხორციელდება და მათაც როგორ შეუძლიათ კონტრიბუცია. მადლობა. მე პოლიტიკოსი არა ვარ, ვერ გეტყვით ახლა ამაზე ვერ გაგცემთ პასუხს თუ რა აქტივობები შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის რომ საქართველოს დავეხმაროთ. მაგრამ რაც მე ერთ-ერთმა რიგითმა ადამიანმა შემიძლია გითხრათ ის არის რომ ჩვენ ყველანი ვისაც როგორ შეგვიძლიათ მაგალითად რამოდენიმე წლის წინ ჩვენ როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო ჩამოვედით და შეძლებისდაგვარად ვცდილობთ რომ ისევ და ისევ ჩვენ ქვეყანას დავეხმაროთ. აქედან გამომდინარე, ამიტომ ყველას ვისაც არ ვიცი რა შესაძლებლობები აქვს და რა უნარებიც გააჩნიათ, იმის და მიხედვით რა თქმა უნდა შეუძლიათ დაეხმარონ ჩვენს ქვეყანას იმისათვის რომ დაბრუნდეს ქვეყანაში დემოკრატია უბრალოდ. კი ბატონო, დიდი მადლობა, უცებ გადავთარგმნით და პოლიტიკურ ნაწილს მეც გავცემ შემდეგ პასუხს. So Mr. Lasha said that since he's not a politician, he can't really comprehensively deliver the network of what can be done for Georgia from abroad. And I might be able to answer you after Lasha is finished with answering questions. But he says that everyone, in accordance with their abilities, could contribute in various ways, and that many Georgians, for example, have gone to Ukraine to fight for Ukraine and for Georgia against Russia there, and that is, for example, a big part of contribution from outside of Georgia to Georgia's freedom. Lasha himself is also in Ukraine currently. Yeah, thank you. Funziona? Sì. Volevo chiedere in particolare a chi ha avuto delle responsabilità nell'ordine pubblico, nella polizia, chi ha avuto degli incarichi di governo nel Ministero degli Interni, l'ex poliziotto, l'ex capo della polizia, se ha potuto portare la sua testimonianza negli organismi internazionali, nei tribunali che si occupano di diritto internazionale, nell'Unione Europea e nelle Nazioni Unite. Public order in head of ministry, etc. If they had the possibility to give his situation to the international community, United Nations, European Parliament, etc. So if people in the police... You can do this question to all. Okay. ბატონო ლაშა, თქვენც და სხვებსაც შემოგივიდათ ესეთი კითხვა აუდიტორიიდან. ქონდათ თუ არა პოლიციელებს ან უწყებების თანამშრომლებს, მაღალჩინოსნებს, მაგალითად სამინისტროს მაღალჩინოსნებს საშუალება იმისა, რომ დაკონტაქტებოდნენ ამ საკითხზე გარე აქტორებს, მაგალითად მკვლევრებს ან ტელეარხებს ან უცხოეთის მთავრობების წარმომადგენლებს. შესაძლებელი არის თუ არა ეს, რომ მათ მიაწოდონ ინფორმაცია და სურვილიც შეიძლებოდა თუ არა, რომ ქონოდათ საქართველოში თანამდებობის პირებს, რომ გაეტანათ ეს ინფორმაცია. მადლობა. ანუ თუნდაც გავიგე საქართველოს მხრიდან ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუძლია თუ არა ხელისუფლებას არა, აი ინდივიდუალურ პირებს, რომლებიც მუშაობენ უწყებებში, პოლიციაში, სამინისტროში და ასე შემდეგ.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით კი, უბრალოდ შესაძლებელი არის ეს იქნებოდა კიდევაც შესაძლებელი და ეს დღესაც შესაძლებელი არის. და თქვენი აზრით განხორციელდა ასეთი კონტაქტები? რა თქმა უნდა, არის ესეთი კონტაქტები, არის მუდმივად არის ესეთი კონტაქტები. მაღალ ჩინოსნებისგანაც? თუ უკვე ვარაუდის სფეროა. ამის მე არ შემეძლია მასე Mr. Lasha said that law enforcement officials in Georgia, ministry officials, definitely on an individual basis could have reached out to internationals, to international governments, media, researchers, and he suggests that yes, such contacts have been made. However, he cannot vouch for level of such contacts. He cannot say that it could have been done from high officials, for example, maybe low officials. Thank you. Ok. Mi hai detto no? Ok. Irakli? Irakli? Siamo Irakli. Sì. C'è bello che tu vedi, ragazzi, che secondo me sai, c'è un bello ragazzi, che ha fatto un iniziato per vedere da chiuso. Chi? Cosa? Allora, tu bello che tu vedi, che c'è una consultazione. Tu che gavtraile che fa? Machine che tu per cibo che sanno di scuolas. Prima di tutto saluta. მოგესალმებით. Saluto. მე გახლავართ მიხეილ რამიშვილი, Io sono Michail Ramishvili, ადვოკატი, avvocato, ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, un leader di un partito opposizione და დღეს ვარ იტალიაში e oggi sono in Italia დევნილი სტატუსით, ანუ იტალია მე დღეს შემიფარა და დღეს ეს სტატუსი გამაჩნია მე იტალიაში. come un rifugiato politico. მე დიდი მადლობა მინდა პირველ რიგში ემიგრანტებს უთხრა და მე მინდა რადიკალებს უთხრა, რომ ესე გვერდით გვიდგანან ჩვენ. Voglio ringraziare tutti quanti di voi e anche Europa Radicale che siete sempre il nostro sostegno. და ვინც წარმოდგენილი არიან ეს ადამიანები ჩემს უკან. E anche tutti i rappresentanti davanti a noi dal Zoom, da online. Guram Rogava, ყოფილი მაღალჩინოსნები თქვათ პოლიციის, ისინი კარგად მიცნობენ მე და ბატონი მამუკა, რომელიც დღეს უკრაინაში იბრძვის. ამათან დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს რაც მოხდა და რასაც ინტენსიური სახე აქვს საქართველოში, ეს არ არის უბრალოდ აქციის დარბევა. Volevo dire che tutto quello che è successo in Georgia, questa non è soltanto non è soltanto il sciogliere la manifestazione. იმიტომ რომ ის ნივთიერებები არ იყო პირველად გამოყენებული. Perché le sostanze non erano utilizzate prima volta. აი ჩემს გვერდით არის ქალბატონი ხატია, Per esempio, accanto a me c'è la signora Khatia Bakuradze. სამედიცინო კვლევებიდან ძალიან ბევრი Dalle ricerche mediche è venuta fuori che ha tante conseguenze gravi. და რაც შეეხება მე ისე ინტენსიურად მონაწილეობდი, ალბათ მოგეხსენებათ რომ დადგენილი არის რომ ამ ნივთიერებებს შეეძლო სიმსივნე გამოეწვია და მე იტალიაში დამიდგინეს ერთადერთ თირკმელზე სიმსივნური კვანძი აი ამ ბრძოლების შემდეგ. Quello riguarda me, io ero sempre partecipavo sempre in queste manifestazioni e queste sostanze possono causare anche il tumore e infatti qua in Italia ho fatto la ricerca medica e mi hanno trovato un tumore sui reni. გარდა ამისა მე შემიძლია გითხრათ რომ აი ეს ნივთიერებები რომელზეც BBC-მ ისევე მაღალჩინოსნების დახმარებით თითქმის სრული ინფორმაცია მოიპოვა.
Tra l'altro voglio dire che il film che ha fatto BBC e le ricerche che ha fatto sulle sostanze chimiche დღევანდელი ხელისუფლებამ ეცადა რომ ეს ყველაფერი გადაეფარა, დაემალა ესე რომ თქვა. il governo georgiano di oggi ha cercato di nascondere და ფორმალური ეგრეთ წოდებული გამოძიება ჩაატარეს, რადგან e hanno უარყოფილო fatto la ricerca formale აღნიშნული ქიმიური ნივთიერებები არ იქნა გამოყენებული. dicendo che queste sostanze chimiche non erano utilizzate. რაც სიცრუე არის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი პირადად მე მაქვს გადატანილი და ჩემს გარდა ძალიან ბევრ არამედ ათეულს, არამედ ასეულ ადამიანს. Che non è vero perché ci sono tante vittime, centinaia vittime di questo atto. და აქედან გამომდინარე, როგორც პირადად მე ისე გარკვეული წრე, ვინც თქვათ დღეს ვიბრძვით საქართველოს დემოკრატიისთვის, არაერთხელ მიმართეთ. In conseguenza, tutti quanti che abbiamo partecipato in queste manifestazioni ci siamo rivolti diverse volte alle organizzazioni საერთაშორისო ორგანიზაციებს internazionali ეს ქმედება che questa azione სრულიად შესაძლებელი იქნება მტკიცებულების მოპოვების შემდეგ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული იყოს. Che questo atto orribile è rivolto contro l'umanità. და ერთსაც დავამატებ, თქვენ წარმოიდგინეთ ქვეყანაში, რომელსაც ინტეგრაცია ოდითგან ჰქონდა ევროპისკენ. E immaginatevi che un paese che sempre ha avuto orientamento verso l'Europa ძალიან ბევრი პოლიტპატიმრები არის. ha avuto tantissimi prigionieri politici. და რაც მთელი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ჩვენი ბრძოლით მოვედით გარკვეულ პერიოდამდე დემოკრატიის, ისევ უკან ვწევენ რუსეთისკენ. E da quanto dopo la caduta dell'Unione Sovietica che abbiamo fatto tutti i combattimenti e abbiamo costruito un paese libero, democratico, stanno tirando indietro. და მხოლოდ ერთიანი საერთაშორისო მხარდამჭერის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. E dopo tutto si può risolvere dopo l'appoggio delle organizzazioni internazionali. რო ჟურნალისტები პირველ შორის გურამ როგავა Soprattutto i giornalisti, prima di tutto Guram Rogava, თავისი პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს facendo il suo ruolo dal giornalista, სიკვდილის პირას აღარ მივიდეს და აღარ იყოს მახსაშროება, იმიტომ რომ გურამ როგავას გარდა che non ძალიან sia ბევრი ჟურნალისტი portato დაზარალდა. alla morte facendo il და suo დაღუპულებიც lavoro, არიან კიდე. giornalistico. აი ეს მინდოდა მეთქვა მეტყვი. Grazie. Adesso diamo parola a Guram Rogava. Padano Guram, თქვენთან იქნება სიტყვა, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რა ხდებოდა, როგორ აღწერთ ყოველივე იმას, რაც ხდებოდა საქართველოში. მადლობა. Hello, thank you for this discussion. I'm Guram Rogava from Georgia. I'm on live now from Tbilisi, the capital city of Georgia. I'm a journalist who is the victim of Georgian Dream because I was attacked by a police officer for about 1 year ago during my work because I was reporting from the protests. And police officer attacked me because I was showing to my audience the reality that it was a situation where a lot of police officers were without any identification numbers, without any letters on their clothes. They had masks, black clothes like bandits, hooligans, and they acted like criminals. But it wasn't
only one case and the problem which we saw during this period. Before police officer attacked me, I was the one of many journalists, only one, not only one, but one of them, who was witness and also witnesses see and felt the fact of water which burns. Because I was on live when I felt that it wasn't only water, it had some new effect. I used to be war reporter from 2011. I was working from Ukraine, from Syria, from Karabakh, from a lot of conflict zones, and I have quite experience. So it was first time when I felt that the water was really strange. It really burns. And I was talking about this on live regime, when I was reporting from the protests from Rustaveli Avenue. Now government, Georgian Dream tries, to move really huge propaganda. They have a lot of money for that. And they're trying to ask one, as they think, simple question. Why you found out that the water which we used was something else than the water, and it burned. Did you understand this after BBC documentary? And this is the question which they use for their propaganda. So we searched from our archives, our videos, live reports, and it is documented that we felt it from the beginning, at that moment when they used it. About investigation in Georgia, it's impossible that we would have some results. It is impossible. We don't have any rights here who still trying to stay in this country and fight from inside. And because, for example, a lot of cases which shows criminal actions from Georgian Dream is without any investigation. In my case, for example, I asked the CCTV cameras and recordings from Rustaveli Avenue, and the officials said that at that moment when policemen attacked me, all cameras had some technical issues. So this is the method what Georgia uses against us, and we need your help to clear the picture, to have real results. And honestly, as a journalist who gets threats every day from every my program, when I finish my program, when I walk out from my studio, on Facebook, on Instagram, on every social network, I get a lot of threats. And some of supporters of Georgian Dream, they write me, "It's so sad that you are still alive and you didn't die at that attack." So this is the situation in which we are continuing our jobs, works. And in this situation, honestly, and sorry for my statement about that, but I think that support from international friends, as we call you friends, is not enough. And we need more to survive, and we need more to survive democracy in Georgia. This is what I wanted to tell you. Thank you. I have a question for Guram. For the final part, did you tell us that international press are not
powerful, okay, with this them, with Georgia is not observer, and you ask this to international press to stay more in Georgia. Yes. Okay, thank you. It's like honestly from Europe, from different countries, the situation in Georgia may seem not so huge, not so hard. So I would like to ask my colleagues, some international organizations, to put more sources about understanding us, because today it's our problem, but tomorrow it becomes your problem too if in Georgia Russia wins. And we saw this in Ukraine, and we saw it before Ukraine in Georgia, but now nowadays in Georgia, what we see in Georgia, it means for me that Russia wins, but we still have power, we still have wish to fight, but we need help from you, from international society. If we call you friends, you need to support us more, and you need to try to understand the problems, the situation in Georgia more. It's not enough to how to say, to observe situation from far. Maybe you can come here, maybe you can talk to us, maybe you can try to communicate with so-called government, Georgian Dream, ask them questions. This is also important to tell them that we have interest, we have questions, so you need to answer these questions, and silence is not enough. Thank you. ბატონო ირაკლი, მე ნანა ვარ ნავერიანი, მე მექნება თქვენთან შეკითხვა. Როგორც ვიცით, ჯერჯერობით საუბარი არის BBC-ის ფილმიდან გამომდინარე 2024 წელში ამ ხსნარის გამოყენების შესახებ. თქვენ თანამდებობაზე დიდი ხანია რაც ხართ და მაინტერესებს თქვენი აზრი. ეს ხსნარი იყო მანამდეც გამოყენებული 2024 წლამდე. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? დიდი მადლობა. So Nana asked Mr. Irakli if in his knowledge these chemical agents had been used before the 2024 crackdowns as well, since he held his power at the ministry for a long time before that. Hello everyone, thank you for the invitation to discussion. Let me speak in Georgian if possible. Kalbatono Nana, თქვენს შეკითხვას რაც შეეხება, მე არ მაქვს ინფორმაცია მარტივი მიზეზით, რადგან ქიმიკატებთან, წყლის ჭაულის მანქანებთან, მათ გამოყენებასთან და მათ სტანდარტებთან მე არასდროს შეხება არ მქონია, შესაბამისად მეც გამოძიების ფარგლებში გავიგე ამ ფაქტის შესახებ. He was not really involved in this particular area of work, and he doesn't really have information regarding previous usage. Hello to everyone. I'm an activist, Khatia. I'm activist since forever, since 1989, when the Russians directly they were killing us on Rustaveli Avenue, the streets you saw. Now I want to ask Mr. Irakli a question. I'll ask it in Georgian first, and then I'll translate if it's
ბატონო ირაკლი, მაინტერესებს ნივთიერებასთან დაკავშირებით. ინგლისურად გითხავთ მაშინ. ხო. Okay. You didn't have any information if the poison was used before 2024, right? But if you had any information that the power was used against the demonstrants was overloaded, for example, in 2019 on Gavrilov's night. Thank you. ბატონო ირაკლი, გასაგები თუ იყო შეკითხვა? საერთოდ ვერაფერი ვერ გავიგე სამწუხაროდ პროგრამა არ ვიცი. მაშინ ჩემი თქმა თუ ისმის. ქართულად გითხავთ მაშინ. თქვენ თქვით, რომ 2024-ში გამოყენებული ნივთიერებების შესახებ არ იცოდით მანამდე თუ გამოიყენებდნენ ამ ნივთიერებებს. გარდა დაუშვებელი ნივთიერებებისა, დარღვევა გადამეტებული ძალის გამოყენებაც, რამდენთაც ვიცი კანონებით, ხო ასეა? არის შეკითხვა. ხო. თუ იცოდით მაგალითად გავრილოვის ღამეს, როდესაც ადამიანების რაოდენობა ფაქტიურად 10-ჯერ ნაკლები იყო, ვიდრე 2024-ში და ძალა იყო გამოყენებული თითქმის იგივე, რაც 2024-ში. თუ ცოცხალი ძალის სახით და თუ ტექნიკის. მოკლედ კითხე, რისი თქმა გინდა? კითხა უკვე ანუ ძალის გადამეტებაზე თუ იცოდით, ხო? ძალის გადამეტების თაობაზე რა იცოდით, ბატონო ირაკლი, ესაა შეკითხვა. 2019-ში. ჩემი ხმა თუ გესმით თუ კაცრავად. საერთოდ თქვენ გამოსახულება არ არის. ხო, გამოსახულება არის გაჩერებული და თქვენი ხმა ისმის, ბატონო ირაკლი. Is our connection. რაც ვერ აქვს კავშირი, მე მგონი მე ვერ უნდა გქონდეს კავშირი. მარტო მე არ მესმის თუ თქვენთანაც იგივე პრობლემა არის თქვენც. ხო, ახლა გამოკეთდა სიტუაცია. ხო, სამწუხაროდ ვერ გავიგე, საერთოდ ვერ გავიგე დასმული შეკითხვა. 2019-ში ძალის გადამეტებაზე თუ იცოდით, ეს იყო შეკითხვა. 2019-ში ძალის გადამეტებაზე თუ იცოდით, რაიმე ამის ეს იყო რამდენადაც გავიგე შეკითხვა. 2024-ში იყო ძალის გადამეტება, მაგრამ თუ იყო 2019-შიც. აქ საუბარი არის 20-21 ივნისის აქციებზე? დიახ. ძალის გადამეტება და ძალის 2019 წელს დაფიქსირდა, რა თქმა უნდა. Yeah, the excessive power, excessive ის რომ და იმ პერიოდში ამაზე შიდა გამოძიებაც ჩაატარეს და გარკვეული თანამდებობის პირები და თანამშრომლები სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში იქნენ მიცემულები. Back then, some law enforcement officials were even indicted and there were sentences issued against them at court. And Khadia is a victim of the 2019 crackdown. Actually, the crisis in Georgia started then in June 2019, and then it continues. It's like an endless sequence of crises that all actually come from 2019. ანა რომ ადამიანები გამოძიება ჩატარდაო და გარკვეული პირები დაკავებულები იყვნენ გადამეტებაზე როცა საუბარი მე შემიძლია გითხრათ
გარკვეული პირები, მაღალი თანამდებობის პირები დანიშნეს მაღლა და პრემიერ-მინისტრათაც კი დანიშნეს. So, on the one hand, as Mr. Irakli said, some law enforcement officials were prosecuted in 2019, but on the other hand, others were promoted, and for example, the then Minister of Internal Affairs then was promoted to become Prime Minister. So there, it's a politically divisive issue still, the 2019. მე მექნება კითხვა ყველა თქვენგანთან, ბატონ ირაკლისთან, ბატონ ლაშასთან, ბატონ გურამისთანაც. მაინტერესებს თქვენი აზრი იმის თაობაზე, თუ რა რეზონანსი მოყვა ყოველივე ამას, რაც BBC-ს ფილმს საერთაშორისო დონეზე, თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? დიდი მადლობა. Nana asked the participants what was the international reactions to the BBC's documentary and where we are at in terms of international attention and decision making regarding the likely chemicals use. რამდენადაც ვიცით, ბატონ ლაშას შეზღუდული დრო აქვს და დავიწყებდი ბატონი ლაშადან პასუხი თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ გაგცეთ ამ შეკითხვაზე. კი ბატონო, ჩემი ინფორმაციით რა თქმა უნდა რეზონანსი მოყვა ფილმის გამოშვებიდანვე ეს თვითონ ქართულ ხელისუფლებასაც შეეწყო ძალიან ბევრს იმუქრებოდნენ ესე რომ ვთქვათ რომ იჩივლებდნენ და ინფორმაციისათვის პასუხისგებაში მიცემდნენ ასე რომ ვთქვათ ვიღაცებს და მათ შორის BBC-საც მოყვა ის რეზონანსი, რომ მე სახელმწიფოს გადატრიალების ბრალდებით, ასე რომ ვთქვათ, დამადანაშაულეს, თუმცა რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, საქმე ჯერ არ არის აღზრული ჩემ წინააღმდეგ, მაგრამ მაღალი ჩინოსნები გამოვიდნენ მაშინ და მინისტრის მოადგილეები და სამსახურის უფროსები და იძახოდნენ, რომ არ ვიცი რაღაც გამოგონილ თემასთან დაკავშირებით სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას ასე რომ ვთქვათ მადანაშაულებდნენ. ამის გარდა რა თქმა უნდა იყო უამრავი ზარი სხვადასხვა ასე რომ ვთქვათ ქვეყნების წარმომადგენლებიდან, რომლებსაც აქვთ სურვილი რომ ჩემთან შეხვედრა და გასაუბრება მოხდეს, ამიტომ მე ვთვლი რომ საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ქონდა ამას, მაგრამ ძირითადი მნიშვნელოვანი თემა ის არის, რომ ეს საქმე ბოლომდე არის ჯერ კიდევ მისაღები. კი ბატონო, დიდი მადლობა. უნდა ჩატარდეს, აუცილებლად უნდა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება იმისათვის, რომ ნათელი მოეფინოს იმას თუ რა ქიმიური შენაერთი გამოიყენეს და იყო თუ არა ეს დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. მადლობა. The BBC documentary definitely received attention, first and foremost by the Georgian authorities who had immediate backlash and aggression regarding this topic. They accused Lasha of overthrowing the constitutional order. They still accuse him of that, although from what he knows, there is no official case against him yet in this particular regard. He has also been contacted by foreign officials, and there is big interest among foreign officials. He feels positive about the future development of the issue. However, there's still a lot to do. There's still we're only halfway there, and an international investigation should definitely be conducted. I can also speak more about it in a political side. ბატონო ირაკლი, თქვენ რას გვეტყოდით? ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით რა რეზონანსი მოყვა საერთაშორისო დონეზე, თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? დიდი მადლობა. მე პირადად რაც მქონდა შეხება ვაშინგტონში გარკვეული სახელმწიფო უწყებები დაინტერესდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით და
მოითხოვეს გარკვეული ინფორმაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, უბრალოდ ერთს დავამატებ. თქვენი ესეთი აქტიურობა და ჩართულობა უმნიშვნელოვანესი არის, რათა საერთაშორისო საზოგადოებამდე მივიდეს რეალურად ის მდგომარეობა, რაც დღეს საქართველოში არსებობს. თვისობრივად ეს ფაქტი, რომელიც BBC-მ გამოიძიე, არის უმნიშვნელოვანესი და შეიცავს ძალიან დიდი დანაშაულის ნიშნებს, თუმცა ამის გარდა ყოველდღიურად ხდება საქართველოში სახელმწიფოს მხრიდან უკანონო ქმედებები, ეს იქნება ჟურნალისტების შევიწროება, აქტივისტების დაკავება თუ ასე შემდეგ და ეს უნდა იყოს ერთგვარად მუდმივად უნდა ხდებოდეს საქართველოს საკითხების დღის წესრიგში დაყენება საერთაშორისო დონეზე. In Washington, D.C., lots of government agencies, officials reached out to him and they were interested in the case. Mr. Irakli thanks all of you, the international stakeholders, for keeping the Georgia's fight alive, and underlines that we still have a lot to do. The fight is remotely not even over. And in addition to the chemicals used, there are lots of different variations of human rights violations in Georgia that continue every single day. So it's not just a past fact that happened and then we're kind of over or whatever. Gross human rights violations happen in Georgia every single day to journalists, activists, politicians, just average people, and so on. ბატონო გურამ, თქვენ რას გვეტყოდით, რა ხდება ამ მხრივ, როგორ შეაფასებდით, რა ხდება ამ როგორი რეზონანსი აქვს საერთაშორისო დონეზე? დიდი მადლობა. Forget about BBC investigation. This is the main mission now for Georgian group. They are trying to hide the story, and they are worried about international reactions. And what they are trying now is to tell society that it's not serious, so forget about it. So what are you doing now? It's really important. Let's make discussions, appointments in some different countries in Europe, in USA. Let's ask questions, don't stop, and let's continue discussions in every level, in every field. Now, today's meeting is the example that Georgians who live abroad need to be active like you are today, and let's not make possible to forget these really important questions which BBC documentary asks, and let's try to get answers. But we can't get answers about these questions if you don't help us, international society. And Georgians who live abroad, you have really huge power to continue this process, and thank you what you are doing today. შეკითხვა მექნება ბატონ მამუკა მამულაშვილთან. ბატონო მამუკა, დღევანდელი სიტუაცია საქართველოში ძალიან რთულია, როგორც ყველამ ვიცით. თითქმის დევნილები ვართ, მეტწილი მოქალაქეები საქართველოსი. პრაქტიკულად დღესდღეობით ყველა სახელმწიფოებრივი ინსტიტუციები ჩამოშლილია და შეიძლება თავისუფლად ვთქვათ, რომ ანექსირებული ქვეყანა ვართ. და შიგა და გარე პოლიტიკას საქართველოსი დღესდღეობით რუსეთი განაგებს. თქვენ რა აზრის ხართ? რა გამოსავალი შეიძლება იყოს ამ მომენტში საქართველოსთვის? Nana asks Mamuka Mamulashvili, who is the head of the Georgian Legion fighting in Ukraine, what outcome, what solution he sees from this process when Georgia is currently a de facto, as Nana says, an annexed state by Russia, and all institutions are captured and people are forced basically into exile. Hello guys, do you hear me? Yes.
მოგესალმებით ქართველებს, ძალიან სასიამოვნოა ჩვენ ემიგრანტებთან ლაპარაკი. Okay, I'll continue in English. I think it's better for the audience. So basically what I want to say is that the Georgian Legion is the largest foreign formation in Ukraine and fights since 2014 for 12 years in Ukraine. And the thing that I want to say is that Georgians continue giving their lives for democracy and democratic values. That's why we're here, and we prove that after Ukrainians in this war, there are Georgians fighting for democracy. And that's a very important point. So I would like to underline also that we're not engaging in Georgian politics or in interacting with Georgian current politics. But unfortunately, we see and we take a very close look at what's going on in Georgia, and we see the violations that are going on in Georgia, and that makes us worry because we are fighting far away from homes for Georgia to be free and democratic. So that's very important. So I'd like to point out some basic violations that occurred during this incident, and generally maybe they occurred even several times during demonstrations in Georgia. And I would like also to point out what can be initiated to help Georgia to overcome such incidents. So lack of transparency, that's what is very important, and the authorities of Georgia have not disclosed the exact chemical composition of substances that were used in water cannons and other crowd control equipment. This is fundamental claim that citizens have the right to know what they were exposed to. So, you need to translate it to audience? No, since or it was in to English. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you, Mamuka. Io vorrei chiamare qua con noi Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, e Ivan Scalfarotto, Senatore della Repubblica. I ask to join us Ivan Scalfarotto, Senator of Italian Republic, and Elena Buscemi, President of the City Council of Milano. And now, but I want to start with Marika now, because Marika is one of the person that make part of Droa Party. You have the occupation for foreign policy. Yes, I'm Foreign Secretary at Party Droa, which is part of the largest democratic coalition in Georgia, Coalition for Change. So I also am one of two foreign secretaries for the largest coalition for change. So you stayed in Strasburgo in this day. How do you feel the commitment with the European Union, and how are the progress? Thank you, Frederica. Yes, I'm coming from Strasbourg, where I attended the Parliamentary Assembly of Council of Europe, and I must say that the very likely use of chemical agents against peaceful Georgian protesters is deserves a big attention from our partners. They are very concerned about it. They look into the issue. However, this is not a topic that they can really, speak about without research, because this is a very precarious and a gross violation and gross accusation. They are careful about what they say exactly, but everyone pays close attention to this situation, and we had meetings with national delegations, with political groups such as, for example, ALDE, EPP, Social Democrats,
And we have assurances that this matter will be taken into consideration. My Coalition for Change addressed 9 international bodies that could help with an international investigation. 9/11. There is one that can also delegate to several others. Since domestic investigation is not possible in Georgia because judiciary and everything is fully pocketed by the regime, and the regime concluded that the case of so they launched an investigation after the BBC's documentary, and they closed the investigation in 4 days and said that it was just tear gas. Yes, and I don't know who can trust an investigation this serious that is concluded in just 4 days. And funnily enough, they only addressed only one specific period in the crackdowns, and they said in this period tear gas was used. Okay, but what about the other periods? Anyway, it's complete absurd. And by the way, people have been summoned for investigation for just participating in the BBC documentary, giving interview to BBC and doing medical research on the matter. My party member was summoned for investigation for just posting on Facebook about her prolonged symptoms. And they launched the case of so they haven't yet prosecuted anyone over this, but since they started the case, in theory, they could prosecute someone for giving a BBC in the interview and evidence and harming national interests. So taking the word out, speaking about crime in Georgia and what the regime does is harming national interests, and you are collaborating with hostile foreign powers against your state. Yes, and if I may answer, there was the question in the audience about what can be done from abroad for Georgia. I would like to briefly answer that, and then I have a small letter from my coalition member Gela Hasaya, who features prominently in the movie that we just saw, BBC documentary, and then he was jailed. So there was absolutely no basis for accusation that he, a person of 1 meter and 60, beat up several people to the point that they lost consciousness or something. So we actually tie Gela's imprisonment for his, possibly, but still we suggest that he was imprisoned for his role in BBC and the research. So yes, first of all, I would say that the audience had question about what can be done from abroad. Of course, keeping the issue alive, advocating with your foreign, with your officials. For example, the average population in Italy, in France, elsewhere can keep the media informed and have pressure on media or their local politicians to pay attention to Georgia. That is the easiest thing to do. We also very much try to hold such events like today's, and thank you very much for diaspora in Italy for organizing this. These are very important. The awareness raising events outside of Georgia are very important. On a more top-down basis, it's extremely important to keep the regime internationally isolated. You cannot imagine how desperate they are for any semblance of legitimacy. If they are ever invited somewhere on an European event or something, European political community events, they try so hard to just quickly shake hands with someone in the corridor, then they take picture of it and post it on their propaganda media, and they say, now we are legitimate, you see, they shake hands with us. So international isolation really works against them. Targeted sanctions are very important because in Georgia they do all of this for status and for their wealth and for their children to be able to attend Western universities and Western goods. I would like to
I would like to underline Mr. Kakakaladze, who's the mayor of Tbilisi, and he built his career in Milan, playing for Milan, and now he's being anti-European, anti-Western, and he's part of the infrastructure of torture against people of Georgia. So international isolation, targeted sanctions, of course, and financial aid to Georgian civil society organizations and independent media is crucial, because the regimes their only hope is that they will financially strangle people to the point that people will be forced out of the country and the dissent will be silenced. Just the day before yesterday, they tightened laws so much. We still need to see what the new law says, but it is very possible under that law that if my mother sends me money for groceries, she can be jailed, because the regime can assume that, I received money, I do political activity, this money could be used for political activity, so whoever sends me money could be jailed. So the situation is really grave. It's the fastest consolidating dictatorship, maybe even in world history, in modern world history. However, the resistance fabric, political fabric, social fabric is still there. We're still going despite all the dangers and crackdowns. And the endurance is very important, and international aid also is very important. And of course, the international investigation into the chemicals used. And Mr. Guram Rogava was very right when he said that a Georgian Dream does everything to cover up the topic. They do everything for people to forget about the possible chemical use and the international issue. If I may also read a letter. Absolutely. And sorry, in my gratitudes, I forgot to mention Federica and the Europa Radicale because I focused more about the diaspora issues. Thank you so much. It really means a lot for all of us. And Gela Haseya, he's, as I said, he featured in the movie prominently. I will only read excerpts from his letter because it's a bigger letter. He says about torture of people. He mentions Alex Tirkia's story, who was in a coma because of how the crackdown was handled, and there was also a boy who fell to the ground and was being mercilessly beaten. I think we also saw this on the movie. Such list is endless. And all of this overshadowed the issue of poisoning at the time. None of us had the luxury of taking care of our health. On top of that came the detention of innocent people. Did I really have time to complain about my own poisoning? And there was no hope that such a case would ever be investigated anyway. But Gela in his letter underlines that even before BBC, Georgians spoke about very likely poisoning, and Georgian media outlets also focused on the issue. And another excerpt from his letter from prison. He faces up to 6 years, by the way, for a trumped-up charge. Georgian Dream has launched an investigation into the people who appeared in the BBC film. How ridiculous. Let me say this clearly. If I ever have the chance to expose the Georgian Dream in international media, I will do so without hesitation, anytime. I'm ready to speak to any independent media outlet about Georgian Dream's pro-Russian policy, including the crimes it has committed. It is quite ironic that the propaganda outlet Imedi and Post TV are criticizing BBC. Shame on you. Who are they trying to scare by threatening arrest over an interview? Well, I'm already in detention. The only thing I regret is that many of the statements from my interview that exposed the Georgian Dream didn't make it into the final cut. The truth cannot be hidden. If not today, tomorrow will come. And do you know what matters most? Despite all of this, people are still in the streets and still fighting. In such conditions, persistence is the fight. Because after victory, others will try to claim they were standing with us all along. Yes, thank you very much. Thank you. Grazie, thank you Marika. Io passerei la parola a Elena Buscemi. Grazie. Grazie Federica, grazie a Europa Radicale per questa iniziativa, grazie a tutte le testimonianze che abbiamo sentito. Credo che, come sia stato detto tante volte questa mattina, la nostra responsabilità più grande è quella di non
fare sì che il silenzio cada sulla Georgia, perché chiaramente lo scacchiere internazionale è uno scacchiere che tende a fare, diciamo, silenzio su alcune situazioni, concentrandosi invece su altre, sul Venezuela, sull'Iran, su Gaza, sull'Ucraina, ovviamente altrettanto drammatiche, ma dimenticando anche per responsabilità delle diplomazie internazionali delle situazioni come quelle appunto che abbiamo sentito questa mattina e che vive il popolo georgiano. Sono situazioni drammatiche, abbiamo ascoltato testimonianze veramente impressionanti di una popolazione che lotta per la democrazia, che lotta contro un modello putiniano che abbiamo già conosciuto in diversi altri paesi, anche in Bielorussia. È una popolazione che non deve rassegnarsi, ovviamente, deve sentire l'appoggio, la vicinanza e il sostegno di tutti noi. Noi siamo qui quindi soprattutto anche con Ivan per sottolineare e ribadire il nostro sostegno, la nostra vicinanza e il nostro supporto, e per ricordarci come sia necessario non fare appunto cadere il silenzio e cadere l'attenzione su questi temi e sulla Georgia. Grazie quindi a Europa Radicale per aver organizzato questa iniziativa, grazie per tutto il lavoro che viene fatto a sostegno della democrazia e con grande attenzione. Grazie. Thank you. I think it's my time now. I want to thank again Europa Radicale for everything they do to remember us of these many crises we are observing in Europe and outside of it. And I think Georgia is a very significant one. I think we should never forget what's going on there because, you know, I think we have in front of us three models of the way in which Russia tries to influence our region. One is clearly Ukraine, where they tried, and they found a government that pushed back, basically. And so we know what Russia does when a government pushes back and refuses to become a slave or a vassal state. Then we have Georgia, which we know, we have to remember, has been invaded. There are two regions which have been under Russian rules for many years now. And there they found a different government that accepted to basically to give away their sovereignty in a way. I found it very significant in the video when the big head of the special forces says to someone asking him, "Are you giving away our sovereignty to the Russians?" He replies, "Should I give it up to the faggots?" Yes. This is what he says. Again, bringing back the idea of this LGBT conspiracy where, you know, Europe and the West are basically subject to an LGBT ideology that wants to destroy families and the local tradition and so on and so forth. And let me say, as an LGBT person, that's not the case. The only difference is that people like me can live and survive and live and thrive in this part of the world. And this doesn't happen anywhere else, and this doesn't, basically only in the West, but it really doesn't happen in Russia, and it doesn't happen in the satellite states of Russia. Let's remember that the two things they started with, even in Georgia, were these two laws, these two bills, one against the so-called foreign agents, and immediately after they approve a bill against LGBT ideology and propaganda, which is exactly the carbon copy of the law which was approved in Russia, basically to ban anything related to LGBT freedom, because the point here is always around freedom. And so we saw what happened in Ukraine, we saw what happened, what's happening in Georgia.
But we also have a third model in front of us, which is the model of the mission accomplished thing, which is Belarus. Basically, the target, the aim, the goal is to transform these countries in colonies, in places where there's no sovereignty at all, where there's a figurehead like, exactly what happens in Minsk. You have a formal head of state, but basically who runs the agenda is the Kremlin. That's it. Belarus is a non-existing state, is a shadow state, is nothing more than that. It's an empty box, basically. And this is what they would like to achieve, even in the Ukraine and in Georgia. The difference there is that Georgia is basically, Georgian Dream is accepting this process, and we know that if you don't keep resisting, you will become something very similar to a Belarus, and we cannot afford that. The only other thing I would like to say is that I've been very surprised to be remembered by the documentary by BBC that Mr. Ivanishvili has not yet been sanctioned by the European Union. He has been sanctioned by the United States of America, but still he hasn't been sanctioned by the European Union. So what I will do Monday morning is to present an official parliamentary inquiry to the government to know what they're doing in order to understand and to get better information around the chemicals used against the Georgian people by the Georgian government, which is something absolutely unacceptable. Secondly, of course, I will remember them that it's not the case to shake hands with the Georgian government, because unfortunately one of the people that was pictured in a photo shaking hands with the government was our Minister of Foreign Affairs. And also I will ask the Italian government what they intend to do within the European Union to push for a deliberation, a decision to sanction this billionaire. I understand his wealth equals, the GDP of Georgia. He's as rich as all of the Georgians put together. I mean, this is already unacceptable. But it is clear, as someone was saying in the documentary, that it is completely unreasonable to think that what's going on in Georgia is going on behind his shoulders, that he doesn't know, that he's not aware, and is not giving full permission to Georgian Dream, which is the party that he funded himself and that he's been supporting all along the way since they got to power. So I agree with you, Marika. We really must make sure that silence doesn't fall over Georgia, that the world is aware, that the world keeps focusing, that a spotlight still keeps going on the Georgian protests, and I want really to also thank the Georgians, because by going to the streets with our European flag, they remember us how important being in the European Union is, how important the European Union is, how important the European Union values are, and what they represent to so many peoples around, outside and around the European Union. Sometimes we take them for granted, and we forget how important, how vital they are. So every time I see images of Tbilisi, I keep thinking how lucky I am, and how much we should value our freedom, our liberties, our civil rights, which are the pillars of the European Union, and that explains why you are so eager to become a member of this this place of liberty, which is one of the few left around the world. Thank you. Thank you so much. If I may quickly say
Thank you so much. Thank you so much, Mr. Scalfarotto, Ms. Bucemi. Thank you so much. I pronounced everything correctly. I hope we really, really appreciate your support, and for Georgians, any small amount of attention and words of encouragement from our friends, and especially actions, of course, are very encouraging, and really hope for us that it won't be forgotten. I wanted to underline several issues. One is that many European countries are comfortably delegating the responsibility to European Union sanctions. And we all know that because of Viktor Orban, the European Union sanctions are not possible. So for that reason, we ask our partners for a coalition of the willing. If it could be large European states like Italy, France, Germany, Poland, like Spain, of course, if it could add up together, it could be something similar of a European Union sanctions, right? So that is also a thing. Like sometimes some officials are comfortably delegating it, but yes. And so coalition of the willing, and thank you so much for again raising the issue with the Italian Parliament next time. Another is that yes, what happens in Georgia doesn't stay in Georgia, because Georgia was the first testing ground for Russia in the 90s and in 2008. And what they did in Ukraine, I remember that before the large-scale invasion days, officials, even American and European officials, called it the Georgian scenario. And by the way, Georgia did have a government that resisted the invasion last time, and that is why Russia did everything possible to subvert that government and to have this new one elected, which of course they were elected because Georgians had grievances, like genuine grievances to the previous government, but still it was some sort of an electoral takeover, and then they rigged the elections in 2024. So Russia also wants to get rid of governments that resist and install new ones, and the danger of Ukraine not being helped with a full and complete victory, unconditional victory, is precisely that maybe they will try to subvert Ukraine with a similar puppet government that happened in Georgia. I know that this seems now unthinkable, but it was similarly unthinkable in Georgia. One reason why we are where we are in Georgia, this dictatorship, is that both Georgians at home and our foreign partners had this illusion of security that no, you can never bring Georgia back onto the Russian orbit, and so on. So you never know. And we should never allow these gray zones, and helping Ukraine win unconditionally is the best recipe to crush these gray zones. And if I may very quickly say another, it's not even just the Russia, Ukraine, Georgia thing. If the autocrats or wannabe autocrats in Europe or the enlargement states, let's think, for example, Western Balkans, if somebody sees there that this was a completely pro-European society, they had all the conditions to be a democratic society, and yet the autocrats there succeeded with gradual subversion, like this foreign agents law and all of these laws, and for now they seem to be getting away with it. Maybe somebody will try the same in even closer geographic proximity to European Union or inside European Union. We don't know what will happen in Western Balkans, in Hungary, Slovakia, or elsewhere. So it's a bad precedent to allow for everyone, even without this Russian war context. Many autocrats learn from each other, right? They have this autocracy incorporated, and we don't have the democracy incorporated yet, so that is a big problem. Thank you. Thank you, Marika. Stiamo andando verso la fine. Io vorrei chiamare qua Igor Boni. I call here Igor Boni, coordinator of Europa Radicale. He was in Tbilisi in 2024, in October. Yeah. Say. And I give you the floor, Igor. Grazie intanto, soprattutto a Federica. Un applauso facciamo a Federica perché è lei l'organizzatrice di questo evento bellissimo. Sì, qua vedete la foto del 28 di ottobre del 2024.
perché con Europa Radicale siamo stati l'unica delegazione europea sostanzialmente presente durante la truffa elettorale di incubo georgiano più che di sogno georgiano. Siamo stati a Tbilisi dal 25 di ottobre 2024 fino al 29 di ottobre. Abbiamo incontrato i maggiori leader delle opposizioni, abbiamo vissuto in diretta le speranze che il 26 sera hanno animato molte delle opposizioni, perché gli exit poll unanimamente davano sconfitto sogno georgiano, per vedere poi a notte inoltrata i risultati, tra virgolette, ufficiali portare sogno georgiano ad una vittoria, dal 40% degli exit poll al 60% dei risultati. I brogli elettorali sono stati certificati, cioè, parliamo di persone che hanno votato 10-15 volte, di affluenza ai seggi che ha superato il 100% in alcuni casi, quindi cose palesi, non riprese con immagini di gente che butta schede a cumuli dentro le urne. Quindi i brogli sono sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi della comunità internazionale. Ma Marika prima ha detto una cosa importante: il 2008 sono state le prove generali, non tanto per la Georgia quanto per testare la reazione europea, la reazione occidentale. Invadere militarmente uno Stato sovrano è stato possibile perché la comunità internazionale nel 2008 si è voltata dall'altra parte. Come radicali denunciammo allora quello che stava accadendo, come abbiamo fatto per oltre 25 anni, nel silenzio più totale della comunità internazionale. Qualche comunicato, qualche risposta così, perché occorreva farlo. Putin ha visto nel 2008 che poteva fare quello che ha fatto e lo ha ripetuto con l'Ucraina, perché c'è stato quel 2008. La Georgia oggi, pur fuori dai grandi schermi, fuori dall'informazione principale, è un perno assolutamente essenziale della dinamica che si sta producendo, di uno scontro epocale tra chi auspica democrazia, libertà, stato di diritto, libertà per la comunità LGBTQ, libertà per tutti di fare quello che si vuole, pensare quello che si vuole, votare quello che si vuole, scrivere quello che si vuole, amare chi si vuole, e dall'altra parte un mondo che è unito tra teocrazie, dittature, che si espande, che si rafforza, alleato anche se diverso, alleato in modo evidente, e lo si vede giorno dopo giorno. E questo è quello che abbiamo davanti. La Georgia è uno di questi tasselli fondamentali, e quindi io ringrazio Elena Buscemi e Ivan Scalfarotto, perché sono tra i pochissimi politici italiani, fatto salvo Europa Radicale ovviamente, che si occupano non per fare una passerella e dire delle cose qui, ma perché giorno dopo giorno fanno delle azioni nel ruolo che ricoprono, nelle istituzioni dove hanno avuto l'onere e l'onore di essere, fanno delle azioni per porre all'attenzione della politica, della comunità internazionale, quello che sta accadendo. Purtroppo siamo solo noi, e invece occorrerebbe essere in tantissimi. Quello che però posso dire è che con le piccole forze che abbiamo, con le piccole capacità che abbiamo, noi questo tema lo portiamo avanti col massimo della testardaggine, col massimo della cocciutaggine radicale, e ricordo con emozione quella giornata, perché il 27 di ottobre noi eravamo a manifestare da soli a Rustaveli, c'eravamo solo noi, non c'erano i georgiani, e le opposizioni erano alle corde, non sapevano che cosa fare, come reagire. Il 28 di ottobre con la presidente Salome Zurabishvili, se dico giusto, abbiamo manifestato in migliaia, ed è stato il primo giorno delle manifestazioni post-elettorali che è andato avanti fino ad oggi, ininterrottamente, con una capacità e una, come si direbbe ora, resilienza invidiabile. E quindi questo appuntamento, così come l'appuntamento di Roma di qualche mese fa, così come quelli che faremo, magari anche in sede europea e magari anche più su, sono appuntamenti fondamentali. I georgiani democratici europei non sono soli, non si devono sentire soli, ma devono anche aiutare noi. Sembra un paradosso, io ricordo sempre Umar Kambiev
ministro ceceno del governo Mashkadov, l'ultimo governo ceceno eletto democraticamente, che diceva che bisogna dare informazione all'Europa, informazione agli italiani, informazione all'Occidente per far conoscere che cosa accade in Cecenia, e solo così si sarebbe potuta creare una mobilitazione. Anche questa in parte è un'illusione, però in parte è anche vero, perché conoscere per deliberare è qualcosa per noi fondamentale e la questione georgiana è sconosciuta alla grande parte degli italiani. Quindi dateci anche voi una mano in ogni occasione per essere insieme e fare con le nostre poche forze una grande forza. Grazie ancora. Grazie, io porto i saluti anche di Lia Quartapelle del Partito Democratico e di Marco Lombardo di Azione. Ivan Scalfarotto presenterà un'interrogazione parlamentare, come ha detto prima, e lo stesso farà alla Camera dei Deputati anche Lia Quartapelle. Quindi in qualche modo cerchiamo anche, grazie alle persone che ci sono amiche che vengono ai nostri incontri e con cui possiamo dialogare, di portare a livello governativo questo tema, sperando che il governo prenda a un certo punto una posizione definitiva che al momento non ha ancora preso e che stiamo aspettando, direi, da 1 anno e mezzo. Io voglio ringraziare non tanto, tantissimo, non credo che esistano delle parole per dire tanto all'ennesima potenza, Nanna Neveriani, che chiuderà, perché senza di lei questo incontro non sarebbe mai esistito, e ringrazio oltre a lei anche tutta la comunità georgiana di Milano, con cui condividiamo da 1 anno e mezzo manifestazioni, confronti e reciproco aiuto. Grazie. Ci sono ancora in Zoom e devo togliere la condivisione schermo che si fa. Voglio allora, io ringrazio a tutti quanti che hanno partecipato dal Zoom, che adesso sono presenti qua, Irakli Guram Rogava e Irakli Shaishmelashvili. Grazie di cuore, დიდი მადლობა ბატონო გურამ, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, თქვენი მონაწილეობისათვის, უღრმესი მადლობა, რომ ბოლომდე ჩართულები ხართ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი ამერიკაში ახლა ღამის 4 საათია, მაგრამ თქვენ მაინც მოიცალეთ ჩვენი გადაცემისთვის. Adesso in America alle 4 del mattino, diciamo così, nonostante Irakli si partecipa e sta fino in fondo con noi, grazie mille, grazie di cuore Guram Rogava, ughmesi madloba. È stato brutalmente aggredito dai poliziotti, aveva rotto il collo, era un appello salvato. Vi ringraziamo al nome di tutti emigranti di Milano. Madlobas gihtit Milanis emigracიის სახელით, იმიტომ რომ თქვენი აქ ყოფნა ჩვენთვის ამ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა იტალიის ჟურნალისტებს დაინტერესებისთვის ქართულ სათვისტომოს იტალიაში. თქვენი ჩართულობა, თქვენი ინტერესი უმნიშვნელოვანესია საქართველოს უკეთესი მომავლისათვის. მადლობა თქვენ ამ ინტერესისთვის. Irakli vi ha ringraziato a tutti quanti presenti qua, anche la comunità georgiana per l'interessamento di questa che accade in Georgia, e questo fatto può salvare il futuro della Georgia, può giocare un ruolo importante. Grazie. დიდი მადლობა. მეც მინდა გითხრათ ორი სიტყვით, რომ ეს ღონისძიება დააორგანიზეთ. ემიგრანტები ხართ ძალიან დიდი ძალა და ამიტომაც ცდილობენ თქვენს გაჩუმებას, ამიტომაც პრაქტიკულად ჩამოგართვეს ხმის უფლება
და სანამ არ გავჩუმდებით არ დავნებდებით აი ამ რაღაცა გაუგონარ კანონებს, წესებს, რომლითაც აპირებენ ამ ქვეყნის მართვას, გონი, რა ვიცი, ბრძოლას აქვს აზრი. მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი რამეა ის, რასაც ახლა აკეთებთ, იმიტომ რომ კითხვები უნდა დაისვას, თუ პასუხები არ ისმის, არ უნდა გავჩერდეთ. კითხვები, სულ მცირე კითხვების დასმა უნდა გავაგრძელოთ სხვადასხვა ფორმატში და ეს ფორმატიც ამისთვის იყო. მადლობა თქვენ. Madloba, Madonna Guram. Thank you. Guram anche ha ringraziato tutti quanti voi e anche la comunità georgiana che non ci fermiamo e nonostante che ci hanno tolto la voce, che non possiamo partecipare alle elezioni, l'ultima legge che hanno fatto cosiddetto governo georgiano, nonostante di tutto noi non ci fermiamo, andiamo avanti a diffondere la nostra voce di tutto quello che succede in Georgia. Dobbiamo urlare in tutto il mondo. Grazie. Ringrazio tantissimo a Europa Radicale e la sua tesoriera Federica Valcauda. Grazie, Nana. Ringraziamo anche il presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi. Grazie per il vostro contributo di fondamentale importanza in una questione di grande rilevanza per la Georgia. Grazie di tutto. E per chi vuole facciamo una foto tutti insieme qua dietro. Whenever you want, everything.